pour ma carrière, ce que je fais, je suis administrateur des services financiers. Donc je travaille dans les finances au Trésor. Nous sommes au Trésor, nous sommes la banque de l'État. Donc nous nous occupons de toutes les ressources de l'État de Côte d'Ivoire. Et moi, aujourd'hui, dans ma carrière, je suis inspecteur vérificateur principal. Et en tant qu'inspecteur vérificateur principal, j'ai le devoir de vérifier tout ce qui se fait dans la gestion des ressources de l'État. Donc je peux être mise en mission pour aller vérifier les trésoreries à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Parce que le Trésor aussi a des services à l'extérieur, dans les ambassades, dans les services diplomatiques. Le Trésor a des services là-bas. Et donc, je peux être mise en mission pour aller vérifier la gestion de ces missions diplomatiques-là du point de vue de la gestion financière et comptable de ces postes comptables. Bon, les difficultés, c'est quoi? Bon, en tant que femme, je n'éprouve pas véritablement de difficultés en tant que femme dans mon travail. C'est vrai qu'au Trésor, la parité homme-femme n'est pas encore tout à fait réalisée, mais à ce niveau-là, moi personnellement, enfin, je n'éprouve pas de difficultés parce que j'estime que je suis tout à fait intégrée et que, bon, ma carrière suit son cours normalement. Je ne suis pas contrariée parce que je suis une femme, non. Je ne l'ai pas encore ressenti en tant que telle. Mais il peut y avoir des difficultés d'ordre personnel que j'arrive à surmonter. Ça, c'est des choses qui arrivent quand on vit en communauté. Il peut arriver qu'on ait des difficultés du point de vue relationnel avec certaines personnes. Mais je ne pense pas que ça agisse forcément sur ma carrière. Non, j'ai pas encore senti ça. Ok. Bon, pour moi, être une femme, ce qui me plaît le plus, c'est ce que ça veut dire, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi d'être une femme? Pour moi, être une femme, c'est d'abord ce pouvoir magique de donner la vie. C'est un pouvoir magique d'être une femme et de donner la vie. Donner la vie, c'est très important. Et tout le monde ne peut pas avoir ce pouvoir-là si ce n'est qu'à la femme que Dieu a donné ce pouvoir. Et moi, c'est vraiment quelque chose de très important pour la femme, d'avoir ce pouvoir de donner la vie. Et ce pouvoir-là aussi nous donne beaucoup d'autres pouvoirs qui sont que la femme est sensible à celui qui est en face de lui. Elle peut percevoir facilement les sentiments. Elle peut se rendre compte facilement que celui qui est là, il n'est pas content, il n'est pas heureux. Donc elle a cette capacité-là de percevoir ces choses-là et de pouvoir gérer tout ce qui l'environne à partir de ces sentiments-là qui viennent du fait que c'est elle qui donne la vie. Parce que c'est elle qui donne la vie, elle est sensible à tout ce qui est autour d'elle. Surtout en ce qui concerne les êtres humains qui sont autour d'elle. Elle est vraiment sensible. Et elle partage cet amour-là. Ça, c'est vraiment très important pour moi. C'est cette partie-là qui est importante pour moi dans ma situation de femme. Right. My name is Mrs. Toyo, Nina Toyo. In Americans, we usually say our first and last name. Okay, so I'm Nina Toyo. I am the Education USA advisor. And you can see here, you can pan on it. Education USA is a service of the U.S. Embassy to inform students like yourself about what it takes to study in the United States. So I'm like a guidance counselor, an advisor, a coach for young people who want to continue their studies in the U.S. Mm-hmm. In my work,
I think working in the, it's not something, I don't want to prejudice Africa or like the embassy. In general, a professional woman does face challenges. I don't think the experience that I've had, whether it be here at the embassy or in Africa, or is the same as the United States. When you're a woman, you have challenges of, first of all, the work-life balance, because I am a married woman. I have 3 children. I can count now, probably, I can almost 40 years of experience working, okay? Because I've been working since I was a teenager. I feel like as a woman, sometimes you have to prove yourself that even if you're married and you have children, that you can still do your work as a professional. Sometimes even people don't even look at your work and your work-life balance, but even as a woman, presenting yourself as an authority to say that you know what you're talking about and that you have experience. Sometimes it can happen with parents. I think if it was a man doing my job, might have more authority influencing a parent than myself. And sometimes I can have influence because I'm a mother. So there are pros and cons. Oh, somebody asked me that. One time I had 2 colleagues, a man and a woman, and they were arguing that it's better as a man, as a woman. And I was shocked that the woman said that she thought it was better, as that men have it better. But I think as being a woman is fantastic. We are creative. We give life. We create in our cooking, in our clothing, our interaction with our children. In our work, we can add style and taste and humor and warmth, as well as professional touch, and I think it's fantastic. Guys, they just get to wear suits and ties, But as women, look, I love like looking at the G8 conference or something. The woman is professional, like the president of I forgot the country, Germany, or the president of Liberia. They come to these big conferences, but there's still that touch of style and grace, and so I think being a woman is fantastic. I wouldn't trade it for anything. I can use my intelligence. I can use my strength. I was telling you guys at home, I'm the person who changes the light bulbs, who unstops the sink, who cleans the dog, but I also cook food, and I also take care of my children when they're sick. But I also type letters, I do emails, I give conferences, I interpret, I counsel. So I think women, we have the best of both worlds. Okay. I'm Yalisa Make. I'm the multiple supervisor at the embassy. I have a large team of 30 workers. I'm the head of the team, and I'm the only woman of my group. Just tells you, right? So I'm in charge of the pool, the fuel, the maintenance of the vehicles, and also we even have a boat. So I also have a boat pilot in my team. They're all men. So I'm the only lady. Thank you. In my whole career, I should tell you that I was fortunate or unfortunate to work in teams that were mainly made of men. So ladies were in minority, of course, and at times it's really challenging to get them to accept that you know what you're doing, you know what you're talking about, because we always have this, argument about, oh, they're ladies, don't listen to them, So, but luckily, because we knew what we were doing, what we were talking about, so we were successful in getting them to understand that, we were worth being where we were. I'm happy to be a woman because I think we are as intelligent as men are. We are as creative as they are. At times we are even more creative, I think. And we give life. We can take care of you, our children.
and at the same time do what men do. So I think I'm happy and would always love to be a woman if we have to go and come back.